Good morning to one and all. Myself Samida Shiram. I am a first year interior student from SevenMentor. Today I am presenting master bedroom which is made from mount board. The theme for this project is an Indo-Western theme which has mute colors and a contrast of red to it. The sizes of my furniture are cupboard of 5 by 7, door of 3 by 7, window of 5 by 4 and bed of 6 by 6. The dimension of my project is 12 in width and 9 in height. I have planned things in such a manner that there is a circulation of space for the access to each item. This project surely helped us to understand the standard sizes and how things should be planned in a systematic manner. Thank you. माझं नाव अनिकेत अर्जुन शेडगे. मी सेवन मेंटॉर इन्स्टिट्यूटमध्ये इंटेरियर डिझायनिंग करतोय. फर्स्ट इयरला आहे. त्यामध्ये मॉडेल मेकिंग आणि यामध्ये माझं थीम होती ती किड्स रूम. त्याची लांबी बघितली तर 12 फूट आहे आणि रुंदी 10 फूट आहे. यामध्ये मी किड्स थीम घेतली होती. तर यामध्ये जे वॉर्डरोब आहे त्याची हाईट 6 फूट आहे आणि रुंदी सुद्धा 6 फूट आहे आणि डेप्थ 2 फूट आहे. यामध्ये मी 2 स्टडी टेबल दिलेले आहेत. तसेच याची विंडो आहे. या विंडोची लांबी 7 फूट आहे आणि हाईट 4 फूट आहे. किड्स थीम होती. यामध्ये जास्त करून मी युनिकॉर्न थीम दिली होती. यामध्ये मी युनिकॉर्न एक ऑल युनिकॉर्न थीम मध्ये केलेली आहे. त्याच प्रकारे इथं युनिकॉर्न वगैरे स्टिक केलेले आहेत. Hello, good morning. Myself Sharayu Jagtap, first year interior designer from SevenMentor. So we have done a modern making workshop. Today my project is based on guest bedroom. So the theme is modern. The color I use is pastel and pastel and silent, which helps the guest to relax. And the dimension of my wardrobe is 7 by 7. Bed is 6 by 6, door is 2 by 6 and the window is 5 by 4 and all project is based on 12 by 9. I have used a mirror by the window so that when sunlight will come, our reflection will get a much more light when we will stood there. Then I have used door by 7 by 3. मी श्रीनिवास भरत हजारे, फर्स्ट इयर इंटेरियर डिझायनिंग स्टुडंट इन सेवन मेंटर इन्स्टिट्यूट. मी या ठिकाणी मास्टर बेडरूमचा प्रोटोटाइप बनवला आहे. त्याचे साइजेस आहेत 10 बाय 13 इन रूम साइज. त्यामध्ये बेडरूमची साईज आहे 5 बाय 5 फीट. वॉर्डरोबची साईज आहे 2 बाय 6 फीट आणि जे अप्पर स्टोरेज आहे त्याची साईज आहे 2 बाय 6 फीट. त्यात अजून ॲडिशनल बघायचं गेलं तर स्टडी टेबल आहे. स्टडी टेबलची साईज आहे 2 बाय 1.5 फीट आणि हाईट आहे 2.5 फीट. आणि डेकोरेशन पर्पजसाठी वॉल हँगिंग डेकोरेशनला त्याची साईज आहे 4 बाय 3 फीट. थँक्यू.